Amen. Amen. You represent us well. Katuwakilishe vyema. We know Kenyans are very good people. Unajua Wakenya sisi ni watu wazuri. Amen. Amen. So we bless you. Kwa hivyo tunakubariki. As you represent us there. Unapotuwakilisha mle. When we pass by, tukipitia pale, we'll have a cup of tea. Tutakunywa chai kwa pamoja. On our way to other places. Tukipitia tukielekea kwingine. Hallelujah. 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 And the men of God and the woman of God feel very much welcome. Watumishi wa Bwana hisini kabisa mmekaribishwa. Kenya is a very, very nice country. Kenya ni nchi iliyo nzuri sana. Hakuna matata. No problem at all. Hakuna matata. It has no problem. If you hear that kind of statement, you got to understand it means there's no trouble. Ukisikia hivyo jua kwamba hamna shida ama matata. No problem. Hamna matatizo. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. Greetings from my wife. Salamu kutoka kwa mke wangu. I am legally married to one female woman. Nimeoleka kwa mke mmoja wa kike. Amen. And she loves the Lord. Na nampenda Mwenyezi Mungu. And our children. Pamoja na watoto wetu. Also we love the Lord. Pia tunampenda Mwenyezi Mungu. Praise the Lord. Bwana pewe sifa. I honor God for the man of God from SDK. SDK. Amen. We thank God for your life. Nashukuru Bwana kwa maisha yako. Looks like he's rocking the young people. Inakaa kama Hallelujah. Praise the Lord. May the Lord bless you. Mungu akubariki. Pastor Charles, God bless you. Charles barikiwe. Pastor Kakai, our General Secretary, Reverend Nube, with his wife, and all the people that are serving the Lord with us. Pamoja na watu ambao wanatenda kazi pamoja na sisi. I just want to share a few principles, a few nuggets from the scripture. Nataka tu nishiriki vipengele vichache kwenye andiko. Turn with me to the book of 1 Samuel. Geuka nami katika waraka wa kwanza wa Samueli. Chapter number 30. Mlango ni wa 30. I will not take much of your time. Sitachukua muda wenu mwingi. I will speak what the Lord has given to me to speak tonight. Nitanena kile Mwenyezi Mungu amenipa ili nikaweze kuongelesha usiku wa leo. 1 Samuel chapter 30. Waraka wa kwanza wa Samueli 30. And beginning from verse number 1. Tukianzia mstari ni ule wa kwanza. And I will read down na nitasoma chini up to verse number 10. Hadi mstari wa 10. The Bible says, ndiko nasema, and it came to pass when David and his men were come to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burnt it with fire. Ikawa Daudi na watu wake walipokuwa wamefika Siklagi siku ya tatu, hao Wameleki walikuwa wameshambulia Negebu na